Hi, good evening, everyone. May I audible? Can anybody confirm? Yes, sir. Okay, thank you, Sridhar. Any questions from yesterday's class? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా నిన్న చెప్పిన క్లాస్ గురించి? నేను మనం దేని గురించి చెప్పుకున్నాం ఎవరైనా చెప్తారా? On which topic we have discussed yesterday? Anybody can give a short brief? Safety plannings. Okay. Organization and structure. What about others? Okay, planning. Planning, where and all we use in safety? As we seen, planning, where and all we use planning in safety? Come on. Wrong అయినా పర్లేదు. If it is wrong also, absolutely fine. No issues. చెప్పండి. Where will use planning in safety? For risk management, sir. Okay, very good. Yeah, Ahmad, go ahead. Hello, sir. Yes, Ahmad. Safe system of work To के achieve लिए सब zero planning जरूरी है. accident incidents, Okay. to run an organization, implementations of safety rules and regulations, we need such plannings. Okay. 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 Good. Good. Any other inputs, Ahmad? Other inputs are Okay, fine. Thank you so much. So basically, planning will be used in safety for the preparation of policies, procedures, fixing of safety objectives or goals, accident investigations, preparation of safety budget, and preparation of or implementation of corrective and preventive actions for the accidents or incidents investigated. Planning will be used for the preparation of training plan, and planning will be used for the inspections, audits, and planning will be used for the safety promotional activities, and planning will be used for the motivation of people or conducting safety initiatives or safety promotional activities. For example, uh, celebrating National Safety Weeks, Fire Safety Weeks, Road Safety Weeks, Environmental Day celebrations, etc., etc. Okay, fine. Rajini, I've not started sharing. I'll share now. Okay. Yesterday we were discussing about organizing. Okay. Yesterday we have seen about what is meant by organization. Organization is nothing but
there will be a group of people, or we are organization is divided into multiple departments. There we are defining the relationship between each department, and also we are defining the roles of the each individuals to attain the common objectives. Common objective in the sense, either it is a production, or either it is about a safety of the company. So here majorly the organization will be divided into different sections or departments. There will define the relationship between the both. Like this is a simple organized structure, like there are multiple departments. In multiple departments, there will be multiple people who will be taking care of those specific departmental activities. Then we have seen safety organization. Safety organization is nothing but, here we are defining the functions of safety, or particularly with respect to safety. ये क्या होता है कि सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग है सेफ्टी के बारे में उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, those will be defined in safety organization. For example, ए प्रोडक्शन मैनेजर का सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो वर्कर का सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या जो सुपरवाइजर का सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. सो देयर वी विल डिफाइन इन सेफ्टी organization. Excuse me. Then we have seen need of it. So for administration function, definitely we need organization for permits optimum or technological improvements. Then encourages human beings and stimulates creativity. So here stimulates creativity will be whoever having knowledge or skill on any specific activity, there the organization or the organizing function will stimulates, or it will increase, or it will encourage about the creativity, ideas or thoughts. Then time maximum efficiency with minimum cost. With the coordination of all these other departments, there they are trying to get a maximum efficiency. In the sense, the maximum output with a minimum cost. అంటే తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఏంటి, మాక్సిమం అవుట్పుట్ లేదంటే ప్రాఫిట్స్. Then we have seen nature, how it will be. It is like to set up and realize the objectives, like common purpose, and it is a cooperative activity. So being where organization is called as, it is in a combination of various departments. So definitely here we need the coordination. Then we discussed about it is in a function as well as a structure. It is in a division of departments, and it is in a delegation of authority. So the seniors or the superiors, they are delegating their authority to their subordinates for the motivating the lower people to improve their morale. Then it is flexible and accommodates environmental changes, and also it is in a horizontal relationship between man to man, or job to job, and department to department. Okay. Yes. So now today we'll start with this principles of organization, which is nothing but the features of a good organization structure. Features of good organization structure. Organization structure ante enti? So I'll just show you one simple. This is an organization structure, which is nothing but organization chart. అంటే ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్ అన్న ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అన్న ఒకటే. ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, మొట్టమొదటి ఎవరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాజ్యంలో రాజు ఉంటాడు, వాళ్ళ తర్వాత మంత్రి, వాళ్ళ తర్వాత సేనాధిపతి, వాళ్ళ తర్వాత భటులు, వాళ్ళ తర్వాత ప్రజలు. సో అదే విధంగా here also definitely will have the topmost person of the organization, who is a director or chairman of the organization. Then the next level will be the managing directors or joint managing directors or CEOs.
Then the next level will be senior management people, then manager level people, then engineers, then supervisors, then workers. This is how the organization structure will be. ओके ఇలా మనకు ఉంటుంది అనమాట. पहले जो होता है जो सबसे बड़े आदमी कौन है, उसके बाद होगा उसका नीचे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हो जाएगा, उसका नीचे वो फॉलो करते रहेगा. ठीक है. నౌ విల్ సీ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్స్, అంటే వీటి యొక్క నియంత్రణ ఆర్ సూత్రాలు. సో యూనిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్, ఆల్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్. యూనిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ బైండెడ్ టు అ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అందరూ కూడాను ఒకే ఒక లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉంటారు. सब लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है. Span of control, each supervisor has limited subordinates to report him. As we see in already span of control, there is a wide structure or line structure, or a narrow structure, wide structure. Here also, each supervisor has limited subordinates. So here we are not giving multiple number of subordinates so that a supervisor can effectively monitor them and he can able to gain the maximum output from the team. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో మనము, స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి ఎంతమందిని ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేయగలడు, ఎంతమందిని మానిటర్ చేయగలడు, ఎంతమందిని సూపర్వైజ్ చేయగలడు. ఆ విధంగా ఈ ప్రిన్సిపల్లో ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఇక్కడ మనము తక్కువ మందిని ఇవ్వడం వల్ల ఆయన వాళ్ళందరినీ ప్రాపర్గా మానిటర్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ పని రాబట్టగలడు. जनरली इसमें क्या होता है, जो कम लोगों को इसको अलर्ट करता है, जो भी सुपरवाइजर है उसको लेस और बहुत सारा कम लोगों को असाइन करता है, तो 2 आदमी 3 आदमी को देता है, सो दैट ये सुपरवाइजर क्या करेगा कि उनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करके उससे उनसे अच्छा काम ले सकता है. देन यूनिटी ऑफ कमांड, ईच सबऑर्डिनेट हैज ओनली वन सुपरवाइजर टू गेट कमांड. Already we have discussed in the first class. Unity of command. Unity of command in the sense you are getting the orders or the guidance or instructions only from one supervisor. అంటే ఒకే వ్యక్తి నుంచి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఆర్డర్స్ కానీ వస్తుంటాయి. దాన్ని యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అంటారు. స్కేలార్ ప్రిన్సిపల్, క్లియర్ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్. స్కేలార్ చైన్, స్కేలార్ చైన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మనం చూసాం ఫస్ట్ క్లాస్లో, సెకండ్ క్లాస్లో. అంటే ఏంటి అంటే టాప్ టు బాటమ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుంది, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి అన్నదాన్ని మనము స్కేలార్ ప్రిన్సిపల్ లేదంటే స్కేలార్ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ లేదా కమ్యూనికేషన్ అంటాము. దెన్ కోఆర్డినేషన్ should exist among all individuals and groups. Coordination also is one of the key principle in the organization. Everyone has to support them each other and support each department. Then communication should be open and clear. This is also one of the principle. Whatever the communication we are giving, it should be open and clear. There is no hide and seek. అంటే మధ్యలో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము అంటే అవన్నీ కూడాను ప్రాపర్గా ఉండాలి. దెన్ ఫెసిలిటేట్స్ లీడర్షిప్. ఫెసిలిటేట్స్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటంటే సో ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఏబుల్ టు allow the people to support, allow the people to encourage others, allow the people to grow in a organization. The next is parity of authority and also responsibility exist by a delegation. Parity of authority ఏంటంటే responsibility. They should able to delegate your authority to your subordinates. అంటే మనకు ఉన్న అథారిటీని మనం సబార్డినేట్స్కి డెలిగేట్ చేయగలగాలి. సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, they can able to do the activities and they can have a better job satisfaction. వాళ్ళకి ఏంటంటే
వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళకి ఇష్టం అనేది పెరుగుతుంది. దెన్ ఎక్సెప్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్స్ బియాండ్ ద కంట్రోల్ మే బి రెఫర్ టు ద హైయర్ లెవెల్స్. సో ఎక్సెప్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీ పరిధిలో లేని ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఇష్యూ విచ్ ఇస్ రైజ్డ్, సో దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ ఎస్కలేట్ ఇట్ టు యువర్ సుపీరియర్. అంటే మీరు హ్యాండిల్ చేయలేని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని మీ సూపర్వైజర్కి ఎస్కలేట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఫంక్షనల్ డెఫినేషన్, ద ఫంక్షన్స్, డ్యూటీస్, అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ every position should be clearly defined as to avoid the overlapping of duplication. So duties or authorities or responsibilities, it has to be clearly defined to avoid the duplication or overlapping. అంటే ఒకే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇవ్వకుండా, ఒకే అథారిటీ ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇవ్వకుండా, అట్లా డూప్లికేషన్ అవ్వకుండా వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి లేదంటే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రిన్సిపల్స్. సో कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है वो तो क्लियर होना चाहिए. जो एक दूसरा बता के और एक दूसरा नहीं बताना, द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर. फैसिलिटेट्स लीडरशिप, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनिशिएशन लेके जो आगे आता है, अच्छी आइडिया लेके उनको सपोर्ट मिलना है. पैरिटी ऑफ अथॉरिटी, जो भी सुपीरियर्स है उनके नीचे जो भी रिपोर्टिंग करता है उन लोगों को डेलीगेट करना है. जो भी अथॉरिटी उनके पास है उनको डेलीगेट करेगा तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है. एक्सेप्शनल प्रिंसिपल, मतलब जो भी इश्यूज आप लोग हैंडल नहीं कर सकता है और हैंडल नहीं कर पा रहा है, सो दैट आप सुपीरियर को रिपोर्ट कर सकता है. देन फंक्शनल डेफिनेशन, जो भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्कर का होगा, जो सुपरवाइजर का है, मैनेजर का है, सीनियर मैनेजर का है, जो भी है उन लोगों का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन करना है. क्योंकि वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए. ओवरलैप मतलब एक दो आदमी का, फॉर एग्जांपल मैनेजर और इंजीनियर का दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम बना है और इनका अथॉरिटी उनका अथॉरिटी सेम हो गया है, ऐसा ओवरलैप नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, एफिशिएंसी is also one of the this thing. One second, this disturbing. हाँ. Efficiency, optimum use of resources at minimum possible cost, as already we have explained. Flexibility should accommodate the changes. In organization also, in case of any changes required, you should able to accept. Stability should resist the challenges, and continuity by training and development of executives and employees. So continuity in the sense, we should keep on encouraging the people and training our subordinates. Balance between centralization and decentralization. Here I should I want to ask a question. What is mean by centralization and decentralization? Anybody? Centralization and decentralization. I've 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 explained many times. చాలా సార్లు చెప్పాను నేను దీని గురించి. What is mean by that? हेलो सर. Yes, please. Yes, Kishu. हरि हरिराम बात कर रहा हूँ सर. वो हाँ, सर हरिराम. इसका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या सर, इसका क्या मीनिंग होता है सर, बता देंगे उसके बाद. इसका मीनिंग क्या होता है सर? वही पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को सवाल. मैं तो बहुत सारा बहुत 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 आई मीन बहुत बार ये ऑलरेडी बताया है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. उसका मीनिंग बता दीजिए सर, हम आगे बता देंगे. मीनिंग मीनिंग उतना ही, मीनिंग तो इतना छोटा है, वो मीनिंग पे ही आंसर मिल जाएगा आपको. ठीक है, हम देखते हैं. दूसरा कुछ नहीं बता पाएगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके व्हाट सर. अबाउट अदर्स? What is mean by centralization and decentralization? Yes, Lokesh. సార్ టచ్ అయిపోయింది సార్.
Okay, no problem. I got an answer from Rajni. Group of people makes all decisions is centralization. Okay. What about decentralization? Come on. You people have to answer or respond. Right or wrong, nothing. ఇది ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్ కాదు, వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్. మీ మీ ఫేసెస్ కానీ మీరు ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు. డోంట్ ఫీల్ షై. మీకు తెలిసింది చెప్పండి. जो आपको मालूम है, जो आपको पता है, you can able to answer. Then only you can Sir, remember I think properly. centralization, I think uh, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप सर. सेंट्रलाइजेशन मतलब वन मैन ऐसे एक सबको सबका कमांड्स एक ही आदमी अगर फॉलो ले रहा है तो सेंट्रलाइजेशन सर. अगर Okay. डिसेंट्रलाइजेशन मींस स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक कमांड उसका सबऑर्डिनेट ऐसे नीचे नीचे स्टेप जा रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है. Okay, great. Thank you. What about others? You have tried Uh, best. I will correct it. Yeah, Rajni. Sir, centralization means top management will make the decision. The top management will be Sorry, Rajni, we are not able to hear you. means the multiple people will be there who will be taking the authority and making the decision. Rajni, I'm sorry, in between we lost you actually. Can you please explain again? Yes, sir. Centralization means the top management will be having the authority to take the decisions. Okay. They will make the decisions. Decentralization means there will be a multiple level who will be taking an authority and making a decision. Okay, fine. Well. Okay. Tried well, but not exactly. Okay. Okay. Any others? It is simple. Thank you so much, Rajni and Krishna Rao and Ramakrishna Kisu. So it is simple that centralization in the sense there the scope of workers' decisions or the scope of involvement of workers or subordinates is less. Wherever you are saying centralization, it is only with the top management. The subordinates involvement will be very less. Where we are telling decentralization, there the subordinates involvement is more. Then it will be called as decentralization. Centralization is only about the top management or manager level people will be taking decisions. In decentralization, here we are taking the feedbacks or responses, or we are involving all bottom level people or subordinates. That is called decentralization. Make sense? Clear? Any Thank you, doubts? sir. Okay, fine. Because why I'm stretching on central decentralization, will get a question actually in this. This is a good topic. Even your practical experience also it is required. Okay, let's go. Then division of work. Already we know the division of work in the sense one member, one function. It means so whoever working on any specific role, for them we are allotting only specific activity. For example, for safety officer, we are giving only safety related activities. We are not giving any store related activities, or we are not giving any production related activities. That is called a division of work. And the unity of direction, it is also very clear. The unity of direction will be a clear cut direction at all the levels. The direction should be simple, easy to understand, and unambiguous, which means simple. It is nothing but simple. And indeed, the direction should come from only one person who will be the ultimate authority. That is going to be the final objective of the company. It should be clear and simple. The people should be able to understand. Simplicity and clarity, they have to be efficiency of the organization. So by making the simplicity, or instead of making a difficult organization structure or complex
organization structure. The organization structure should be simple so that it will increase the efficiency of the organization or company. Now we'll see types of organizations. There are 7 types of organizations which are universally practiced, like line or military, scalar or vertical organizations, line and staff organizations, functional organizations, product organization, a project organization, a mixed organization, and also committees. These are the various types of organizations. అంటే ఇన్ని రకాల ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ని వరల్డ్ వైడ్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్, the line and staff organization is a combination of line and functions. Line ante enti, function ante enti, we'll see in the future slide. The functional structure, the line of authority flows in a vertical line. Line of authority ante entante oka level nunchi next level ki how the authorities flow from one level to the other level, which is nothing but it is a flows in a vertical line. But staff specialists are attached to line positions to advise them on important matters, and these specialists do not have power of command over subordinates in the other departments. We see here the line of authority which flows in a vertical line, but staff specialists are attached to the line positions to advise them on important matters. I hope you'll get confused. I'll explain better here. So if you see, it is in a line and staff organization. Line organization or the authority flows in a vertical manner, in the sense from top to bottom. I'll take this finance manager, chief accountant, accountants, and staff. The authority flows from here to here. So he is having highest authority, finance manager. After him, chief account. After that, account people, then staff. If you see staff or the specialist or the staff specialist, in the sense the departmental people. For example, if you see finance manager, production manager, marketing manager, or personal manager, safety manager, these people have been assigned to the line positions. Line positions అంటే ఏంటి? ఇవి వచ్చేసి authority flow in a vertical manner. ఇవన్నీ కూడాను పొజిషన్స్. ఏవైతే మనకు బాక్సెస్ కనిపిస్తున్నాయో, all these boxes are the line positions. The people have been assigned in a line position to advise on the important matters to the other departments, but they are not controlling the other department people. It means here a production manager can advise a chief accountant, but he can't control the chief accountant because he is not reporting to him. That is the simple funda. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి అథారిటీ అనేది వర్టికల్ గా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. పాస్ అవడం అంటే ఏంటి? ఫైనాన్స్ మేనేజర్కి హైయెస్ట్ అథారిటీ ఉంటుంది ఫైనాన్స్ సంబంధించి. దాని తర్వాత ఉండే ఎక్కువ అథారిటీ చీఫ్ అకౌంటెంట్కి ఉంటుంది. దాని తర్వాత అకౌంట్స్ పర్సన్స్కి ఉంటుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్కి ఉంటుంది. ఈ ఏదైతే ఈ లైన్ ఉందో అందులో మనం ఈ పొజిషన్స్ లో మనము స్టాఫ్ అనేది స్టాఫ్ స్పెషలిస్ట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ని కానీ మనం అలొకేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే different department people can advise other department people, but they can't control. అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేరు, బట్ దే కెన్ గివ్ ఏ అడ్వైస్ టు ది అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్. అంతే, సింపుల్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్లారిటీ? ఆర్ ఆర్ వి క్లియర్? No, sir. No doubts. Okay. Yeah. Here we have taken example also. A chief safety officer has a command over safety officers. One second, guys. There is a spelling mistake. Okay.
A chief safety officer has a command over the safety officers in his department, but he has no command over the accounts officer in the other departments. He has also advisory leadership with other departments like production, personal and HR. అంటే ఏంటి, చీఫ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అనేవాడు వాళ్ళ కిందున్న సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ మీద అథారిటీ చూపించవచ్చు. హీ హ్యావ్ ఎ కమాండ్, బట్ he can't control or he can't command other department people, but he can advise other department people about the safety. అంటే ఆయన అడ్వైస్ చేయొచ్చు, ఈయన సలహాలు ఇస్తాడు, అరే బాబా ఇట్లా పని చేయకూడదు, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఏమైనా అన్సేఫ్ యాక్షన్స్ కానీ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అనేవాడు వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు. As we've seen, this is the line and staff organization structure. లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇదేంటంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి ఈ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందని. అగైన్ సేఫ్టీలో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, హెల్త్ సపరేట్ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రియల్ హైజీన్ సపరేట్ ఉండొచ్చు. కొత్తగా ఇప్పుడు మనకి సెక్యూరిటీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు అట్లా. దెన్ అదర్ ఈస్ సేఫ్టీ కమిటీ. హౌ మెనీ పీపుల్ నో అబౌట్ సేఫ్టీ కమిటీ? ఎంతమందికి మీకు సేఫ్టీ కమిటీ గురించి తెలుసు? మీరు ఎప్పుడైనా పార్టిసిపేట్ చేశారా సేఫ్టీ కమిటీలో? Yes, sir. ఓకే, అహ్మద్, సేఫ్టీ కమిటీ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సేఫ్టీ కమిటీ? Safety committee, this group of department wise into lower level people, higher level people, authorities ఉంటారు సార్. ఓకే. We will discuss about the safety related issues from top level management to lower level management. And we target some, sir, in any issues we will fix some date and we resolve this issue before that another next meeting, sir. Okay, fine. Any other inputs from others? Thank you, Ahmad. Yes, sir. Yeah, who's this? हरिराम इसको. Yeah, Hariram. सर सेफ्टी कमेटी मीटिंग सर एक वो होता है सर, अपना वर्क साइट पे सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव करना है, उसको कैसे अच्छा कल्चर डेवलप करना है, उसका जो मंथली सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें सारा पीएम जीएम वर्कर स्टाफ सारा इन्वॉल्व रहते हैं. अगर कुछ इशू होता है तो उसको कैसे उसको जैसे को इशू को सॉल्व करे, क्या अरेंजमेंट रहेगा, उसका क्या आगे का स्टेप लिया जाएगा, वो इसके बारे में डिस्कस किया जाता है सर. ओके, वेरी गुड, थैंक ये यू. जो एक लीगल, हाँ जी सर, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है, हमको फॉलो करना होता है सर. Fine. And we got Rajni. Yes, Rajni. What about your side? What is meant by safety committee? So safety committee meeting is a meeting where all department heads and the down the line team will be involved, and there we will discuss about the safety related concerns and the legal compliance issues if something is non compliant, and we will talk about we will be having one safety talk. So there we will just tell monthly basis there will be one topic which we will just talk about the safety talk, and if any improvements are there, we'll just discuss on the same and we'll take it forward. Okay, great. Any other inputs? Thank you, Rajani. Any other inputs from others about safety committee? Sir. Yes, Krishna. सर सेफ्टी कमिटी मीन्स सर ये सेफ्टी एवरी प्रोजेक्ट में ये सेफ्टी कमिटी जो है सर एक सेफ्टी सेफ्टी सेक्रेटरी सेफ्टी कमिटी सेक्रेटरी चेयरमैन रहेगा सर. मतलब प्रोजेक्ट टॉप लेवल मैनेजर नहीं तो पीएम पे टॉप मैनेजमेंट से एक रहेगा सर, प्रोजेक्ट मैनेजर और आरसीएम जो भी है, और सेफ्टी सेक्रेटरी रहेगा, और ईच डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव आइडियल पर्सन को सेलेक्ट करेगा सर. जैसे सिविल से एक अच्छा और सेफ्टी फॉलोअप इम्प्लीमेंट करने वाला एक सिविल इंजीनियर, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और सिविल का जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स
सब कॉन्ट्रैक्ट्स में बेस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स में भी बेस्ट वर्कर, ये सब सेलेक्ट करके सेफ्टी कमिटी बनाता है सर, और डिस्कस करता है एज पर दैट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या सेफ्टी कंप्लायंसेस है उसके बारे में, और एट द टाइम उसका कैसे कंट्रोलिंग करना है, वो मंथली वंस चाहे मीटिंग होके वंस और ट्वाइस मीटिंग करके, और उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस है उसको सपोज ट्रेनिंग्स देना है, नहीं तो जैसे अपना कम्युनिकेशंस का वर्बल कम्युनिकेशन से, नहीं तो इलेक्ट्रिकल डिजिटल कम्युनिकेशन से, जैसे साइनेज ये सब करके वो क्या क्या हजार्ड से आइडेंटिफाई करके उसको सबको फॉलोअप करने के लिए ये सेफ्टी कमिटी बनाता है सर, और दिस इज आल्सो लीगल रिक्वायरमेंट भी सर। Okay, fine, great. Thank you, Krishna Rao. Thank you so much. You people are together covered all the requirements of this safety committee. I'll add some masala to it to make it more crisp and more tasty. So here the safety committee is nothing but, as I mentioned, I mean all of you, it is in a legal requirement. The legal requirement will be if a company or an organization who is employed 250 employees and above, including contractors and regular employees. So those organizations has to form a safety committee. So the committee will be chaired by the highest person who is having ultimate authority on taking decisions on safety related matters, either about incidents or improvements or actions to be taken or legal requirements. Who is going to be the ultimate decision maker? He is going to be the chairperson for this committee or chairman of the committee. As Krishna Rao mentioned, the safety manager or the head safety of the organization, he is going to be a member secretary or the committee secretary. In some cases, a medical officer also be a member secretary in the absence of a safety manager or safety head. And apart from these two people, from each department, we will take a manager representatives, a management representatives, and worker representatives. Okay. The management representatives will be from the each department. At the same time, we will take the worker representatives from the each department. But here, the position or the composition of the members of the committee should be equal. For example, if I take the management representatives, 10 members from the 10 departments, the equal portion of